Hello everyone, welcome to my session on time and work. This is a very important topic in every competitive exam. At least one question from this chapter in each and every competitive exam. ఇక్కడ ఏంటంటే టైం వర్క్ వేజెస్ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ టైమ్ అండ్ వర్క్ లో సపోజ్ ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 10 days, బి కెన్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ ఇన్ 15 days. In how many days A and B can do the work? This is the question. ఇక్కడ చూడండి, A can complete the work in 10 days, B can complete the work in 15 days. Total work ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏంటి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటవుతుంది మనకి? ఈ రెండు యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకోండి. రెండు యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత? దట్ ఈస్ 30. సి, ఈ 30 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ని ఏ ఏం చేస్తున్నాడు? ఏ కెన్ డు ద వర్క్ ఇన్ కంప్లీట్, ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 10 days అంటున్నాడు. ఈ 30 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు? జస్ట్ డివైడ్ దిస్ 30 విత్ 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 యూనిట్స్. మరి బి ఎన్ని యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడు? బి 2 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. సో టోటల్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 యూనిట్స్. అంటే ఏ అండ్ బి 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు. A and B total 5 units of work in how many days complete చేస్తారు? అంటే 30/5, that is equal to 6 days is the answer. అదనమాట. This is the one way. Another way ఏంటి? A can complete the work in 10 days. In a day he completes how much of the work? That is equal to 1/10. B can complete the work in 15 days. In a day he completes how much of the work? 1/15. So A and B can complete the work. The LCM of these two 30. So under 1/10 plus 1/15. So this is equal to 3 plus 2, that is equal to 5/6, 5/30. So that is equal to 1/6. Here A and B can complete the work in 1/6. In a day, how much in how many they require to complete? Just a reciprocal of this one. So that is equal to 6 days is the answer. ఇదే కాన్సెప్ట్ ని ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. అంటే ఈ 2 స్టెప్స్ బదులు ఈ 2 రెండు ఒకటే, ఎక్కడ కూడా ఛాన్స్ లేదు. ఈ కాన్సెప్ట్ని వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ మోడల్లోకి వస్తారు, అంతే, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఏదైనా సరే మనకు ఒకటే. ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ 13 10తో డివైడ్ చేస్తే 3 వస్తుంది కదా, ఆ 3ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఈ 13ని 15తో డివైడ్ 2 వస్తుంది కదా, ఆ 2ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఎంత అయింది? 5 అంటున్నాం. మళ్ళీ లాస్ట్ డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తాం కదా, అంతే. అందులో మాత్రం ఎటువంటి తేడా లేదు. జస్ట్ చెప్పే విధానం మారుతుంది, అంతే, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? నౌ డైరెక్ట్లీ గో టు ద క్వశ్చన్. A can do a piece of work in 5 days, B can do it in 6 days. In how long will they take if both work together? చూడండి, ఏ 5 days లో చేస్తాడు, బి 6 days లో చేస్తాడు. టోటల్ వర్క్ ఏం చేద్దాం మనం? 30 యూనిట్స్ అనుకుందాం. ఇక టోటల్ వర్క్ 30 యూనిట్స్ అయితే ఏ కెపాసిటీ ఎంత? దగ్గర 6 యూనిట్స్. బి కెపాసిటీ ఎంత? దట్ ఈక్వల్ 5 యూనిట్స్. టోటల్ ఎన్ని అయింది మనకి? 11 యూనిట్స్ అయింది. ఓకేనా? ఏ అండ్ బి 11 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు? టోటల్ అంటే మనకు అది 30/11. సో 2 8/11 days is the answer. Right. ఓకేనా? A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days, and C can do it in 30 days. A, B, and C. A 10 days, B 15 days, and C 30 days. LCM ఏంటి? 60. టోటల్ 60 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ లో ఏ ఎంత వర్క్ చేస్తాడు? 60/10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6. బి ఎన్ని చేస్తాడు? 60/15, దట్ ఈక్వల్ టు 4. సి ఎన్ని చేస్తాడు? దట్ ఈక్వల్ టు 2. సో టోటల్ ఎంత అయింది మనకి? 6 + 4 + 2, that is equal to 12 units. How many days are required to complete the work? Total work by total number of units, that is equal to 5 days is the answer. Next, A and B can do a piece of work 6 days. A and B can do a piece of work 6 days. A alone can do it in 9 days. Total ఎంత? 18 units అనుకుందాం.
ఏ అండ్ బి 6 days లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారు? 3 యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఏ ఒక్కడే ఎన్ని యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తాడు? 2 యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తాడు. సో రిమైనింగ్ 1 యూనిట్ ఎవరు? దిస్ ఇస్ బై బి అన్నట్టు. వాడు అడుగుతుందండి హౌ మెనీ డేస్ బి కెన్ అలోన్ టు ఇట్. సో దట్ ఈక్వల్ టు 18 టోటల్ వర్క్ by A's capacity. Sorry, B's capacity. So that is equal to 18 days is the answer. Next one. A and B can do a piece of work in 12 days. A plus B can do a piece of work in 12 days. B plus C can do a piece of work in 15 days. C plus A can do it in 20 days. Total work and that is equal to 60 units. A and B 12 days లో how many units of work completed? There were 5 units or not. B and C ఎన్ని యూనిట్ వర్క్ చేస్తారు? 4. సి అండ్ ఏ ఎన్ని యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. సో టోటల్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12 యూనిట్స్. అంటే 2 ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎన్ని యూనిట్ వర్క్ చేస్తున్నారు? 12 యూనిట్స్ చేస్తారు. మరి ఓన్లీ ఏ అండ్ బి అండ్ సి ఎన్ని యూనిట్ వర్క్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ బి అండ్ సి 6 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారు. ఏ అండ్ బి ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారంటే ఏ అండ్ బి 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సి ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తాడు? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ అన్నట్టు. మరి ఏ అండ్ బిసి 6 యూనిట్స్ అయితే బి ప్లస్ సి ఇక్కడ 4 యూనిట్స్ అయితే ఏ ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తాడు? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 యూనిట్స్ చేస్తాడు. మరి సి ఏ బి ఏం చేస్తాడు? దట్ ఈక్వల్ 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి 5 యూనిట్స్, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి 6. మరి ఏ ఒక్కడే, మరి సి ఒక్కడే అంటే 6 మైనస్ 5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. మరి ఏ ఒక్కడే అంటే 6 మైనస్ 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. ఏ మరి ఏ బి ఒక్కడే కావాలంటే సి ప్లస్ ఏ తీసేయండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. టోటల్ 6 సరిపోయిందా? నౌ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి? హౌ లాంగ్ వుడ్ ఈచ్ టేక్ సెపరేట్లీ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 60 by 1 and this is 60 by 2 and this is 60 by 3. So what is the answer? 60 days, 30 days and 20 days. That is the answer. Next, 2 women, Ganga and Saraswati, working separately can mow a field in 8 hours and 12 hours respectively. If the work stretches 1 hour alternatively, Ganga beginning at 9 AM, when will mowing be finished? చూడండి, Ganga and Saraswati. Ganga 8 hours and Saraswati 12 hours. Total ఎంత అయింది? 24 hours. 24 units of work అనుకుందాం. Ganga 8 hours ఎన్ని యూనిట్ చేయగలదు? 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తుంది. సరస్వతి 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు గంగా అండ్ సరస్వతి ఆల్టర్నేట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. గంగా సరస్వతి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ గంగా సరస్వతి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ గంగా సరస్వతి, నెక్స్ట్ గంగా సరస్వతి. అంటే మన 5 యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ అంతే అయింది. మనకి 20 యూనిట్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 24 యూనిట్స్ ఉంది. ఇక్కడ గంగా తర్వాత మళ్ళీ గంగా చేయాలి కదా. గంగా ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తుంది? 3 యూనిట్స్ చేస్తుంది. టోటల్ ఎన్ని అయిపోయి మనకి 23 అయిపోయింది. ఇప్పుడు సరస్వతి కానీ మన 24 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏంటైంది? మనకి 23 యూనిట్స్ అయింది. సో ఇప్పుడు సరస్వతి ఏంటి? 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలి. వెన్ విల్ బి ద మూవింగ్ బి ఫినిష్డ్? ఇక్కడ వరకు మనకి ఎన్ని అవర్స్ అయింది? 1 2 3 4 4 into 2 8 plus 1 9 అవర్స్ అయింది. ఇది అర్థమైందా? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 అండ్ గంగా 9 అవర్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ సరస్వతి 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్, సరస్వతి 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలి. సరస్వతి 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ హౌ మచ్ టైంలో చేస్తుంది? అది మనకు కావాలి.
ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ సరస్సు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, సరస్వతి 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ని 1 అవర్లో చేస్తుంది. మరి 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎన్నో చేస్తుంది మనకి 30 మినిట్సే కదా. ఓకే. ఇక్కడ సరస్వతి 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ని 1 అవర్లో 1 అవర్లో చేస్తే 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ని 30 మినిట్స్లో చేస్తుంది. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది వర్క్? 9 AM స్టార్ట్ అయింది. ప్లస్ 9 అవర్స్ 30 మినిట్స్ కానీ మీరు యాడ్ చేశారంటే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మనకి 18 అవర్స్ 30 మినిట్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అంటే ఆర్ 6:30 PM ఏదైనా సరే అవ్వచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ A and B together can do a piece of work in 12 days. A plus B can do a piece of work in 12 days. B plus C can do it in 16 days. After A has been working it for 5 days and B for 7 days and C takes up finishes the job alone 13 days. In how many days could each do the work by himself? ఇక చూద్దాం. ఇక కొంచెం స్ట్రెచెస్ ఇచ్చాడు వర్క్ అంతా కూడా. ఏమంటున్నాడు, A plus B నెక్స్ట్ B plus A plus B ఎంత 12 days, B plus ఎంత 16 days. ఓకే. ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ అట్ ఫర్ 5 days వర్క్ అంటే A's 5 days వర్క్ ప్లస్ B's 7 days వర్క్ ప్లస్ C's 13 days వర్క్ is equal to 1 or not. ఇక్కడ మన కాంబినేషన్ ఏంటి, A plus B, B plus C తెలుసు. ఇక్కడ A 5 day వర్క్, B 7 day వర్క్ అండ్ C 13 days వర్క్ ఉన్నారు. అంటే దీన్ని మనం ABBC కాంబినేషన్ మార్చాలి. ఎలా మారుస్తాం ఇక్కడ చూడండి. దీన్ని A 5 day వర్క్ ప్లస్ B 5 day వర్క్ ప్లస్ B 7 days వర్క్ ప్లస్ C 2 days వర్క్. ఇంకా 7 days వర్క్ 5 days వర్క్ కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే C 2 days వర్క్ ప్లస్ C 11 days వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ 1 అని చేయొచ్చా. A's 5 days వర్క్ ప్లస్ B's 5 days వర్క్ ప్లస్ B's 2 days వర్క్ ప్లస్ C's 2. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, A ప్లస్ B's 5 day వర్క్ ప్లస్ B ప్లస్ C's 2 days వర్క్ ప్లస్ C's 11 days వర్క్ is equal to 1. Is it clear? Right. ఇక్కడ టోటల్ ఈ రెండు కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది, మనకి 48 యూనిట్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ అవుతుంది. ఈ రెండు చూస్తే 48 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అవుతుంది. A ప్లస్ B 1 డేలో ఇక్కడ ఏంటి, A ప్లస్ B 12 days వర్క్ చేస్తారు. 1 days లో ఎన్ని యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తారు, 4 యూనిట్స్. B ప్లస్ C 1 డేలో ఎన్ని యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తారు, 3 యూనిట్స్ చేస్తారు. అంతేనా. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి టోటల్ 48 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అయితే A అండ్ B 12 days వర్క్ చేస్తే 1 డేలో ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయగలరు, 48/12 దాటిగా 4 యూనిట్స్. B అండ్ C ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారు, 48/16 దాకా 3 యూనిట్స్. ఇప్పుడు A ప్లస్ B 1 డేలో 4 యూనిట్స్ చేస్తే 5 days లో ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తారు, 4 into 5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20 ప్లస్ B ప్లస్ C 1 డేలో 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తే 2 days లో 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారు ప్లస్ C's 11 days వర్క్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. రైట్. నౌ టోటల్ ఎంత అయింది, 11 days వర్క్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వర్క్. ఓకే. నౌ 1 minute. Sorry. So 23 units of work. 23 units of work plus C's 11 days work.
23 units of work plus C's 11 days work. If one work now, okay, this is not equal to 1 plus C's 11 days work. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎన్ని యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయింది అనే దాని మీద మనకి బేస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. సారీ. సో ఇక్కడ మొత్తం 23 యూనిట్స్ ఏ అండ్ బి అండ్ సి మొత్తం టోటల్ గా ఈ 7 days 23 యూనిట్స్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఏంటి? సి 11 days వర్క్ ఉంది. ఇది ఎంతో మనకు తెలియదు. సో టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వర్క్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఇలాగ మన ప్రొసీజర్ వెళ్ళాలి. దిస్ ఇస్ ద వన్ వే. ఎనిదర్ వే నేను మీకు ఇంకో వే చెప్పాను, అది చూడండి ఒకసారి. అదేంటంటే ఏ ప్లస్ బి 12 days 1/12, బి ప్లస్ సి 16 days 1/16. ఇక్కడ మనకి ఏంటో మనకి ఏస్ 5 day వర్క్, బి 7 days అండ్ సి ఫినిషెస్ 7. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనం డైరెక్ట్ తీసుకుందామా? ఏ ప్లస్ బి 5 day వర్క్ ప్లస్ బి ప్లస్ సి 2 day వర్క్ ప్లస్ సిస్ 11 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి 1 day వర్క్ 1/12 అయితే ఏ ప్లస్ బి 5 days వర్క్ ఎంత అవుతుంది? 5/12 అయినా, బి ప్లస్ సిస్ 2/16 అయినా, ప్లస్ సిస్ 11 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినా. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఈ 16 ఇది. సో వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/8. ఓకే, 1/8 అంటే దిస్ ఈక్వల్ టు 24. ఇక్కడ ఎంత మనకి? 10 ప్లస్ 3 ప్లస్ 6 11 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏంటి? 13/24. మరి సిస్ 11 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? ఈజ్ ఈక్వల్ 1 minus 13/24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11/24. C's 11 day work equal 11/24. మరి C's 1 day work is equal C's 1 day work is equal to 1/24. In how many days C can complete the work? That is equal to 24 days. In how many days B can complete the work? That is equal to 1/24. అంటే మొత్తం ఏ ప్లస్ బిస్ వర్క్ లో నుంచి సిస్ వర్క్ సపరేట్ చేయాలి, అంతే కదా? మరి బి ప్లస్ సిస్ వర్క్ ఏంటి మనకి? బి ప్లస్ సి కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 7 days. ఓకే, హియర్ బి ప్లస్ సి, ఏ హ్యాస్ బిన్ వర్కింగ్ ఎట్ ఫర్. ఇప్పుడు ఏంటి మనకి? సి 1 day లో ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు? 24th part కంప్లీట్ చేస్తాడు. మొత్తం టోటల్ ఎంత మనకి? ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ బి కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24 days. ఇక్కడ బి అండ్ సి ఎన్ని వర్క్ చేశారు? 7 days వర్క్ చేశారు, అంతేనా? ఏ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్, సరే ఇక్కడ మనం ఈ రిమైనింగ్ బి అండ్ సిని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని కావాలి. ఈచ్ వర్కింగ్ టు హిమ్సెల్ఫ్. ఓకే, సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వన్? B and C can do a piece of work in 16 days, right? So what about the B? That is equal to 1/6 B and C's work minus C's work. Okay, so this is okay. What is the LCM? This is equal to 48. 3 minus 2, that equal to 1/48. That implies 48 days. What about the A? A and B can complete the work in 12 days. So 1/12 minus 1/48. So this is equal to 48 LCM. 4 minus 1, 3/48. That equal 1/16. So A can complete the work in 16 days is the answer. That's it. Next, to do a certain work, B would take 3 times as long as A and C together.
and C twice as long as A and B together. Suppose B, A and C. A and C can complete the work in X days. What about B? B can complete the work in 3X days or not? 3 times as long as. Okay, next. This is the one condition. Another condition is C, A and B. A and B can complete the work in Y days. C can complete the work in 2 Y days or not, twice. Okay. All are working together at 10 days. All are working together, that is equal to 10 days. Now suppose what next, how long each takes separately? Each and every one separately. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ మన 1/3x తీసుకుందామా, ప్లస్ 1/x తీసుకుందామా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1/10. ఈజ్ క్లియర్? B's 1 day's work 1/3x, A and C's 1 day's work 1/x, total 1 day's work 1/10. LCM is equal to 3x, right? So this is 1 plus and this is equal to 3 and is equal to 1/10. 3x is equal to 40. What is the value of x? X is equal to 40/3. మన x వాల్యూ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏంటి, ఈ x అనేది ఏంటి మనకి B, A and C. ఓకే, అండ్ x ఈక్వల్ టు అయినప్పుడు మన ఈ 3x దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు B's వర్క్ అన్నాడు. సో ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ B కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40 days. Now come to the second point. What is the second point here? This is 1/2y plus 1/y is equal to 1/10. Okay, 2y LCM, 1 plus 2, that equal 1/10. 2y is equal to 30 and y equal to 15. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు, what is the 2y? That is the C's work or not. So C can complete the work in 15 days. Now what we required, what about A? What about A? ఇక్కడ చూడండి, A, y is equal to A. This is the C. Okay, okay, y is equal to 15. అంటే A and B can complete the work in 15 days. B అంత మనకి 40 days. What about A? That is equal to 1/15 minus 1/40. What is the LCM? That is equal to 120. 8 minus 3, 5/120. That will 1/24. Okay, so how many days? 24 days. A equal to 24, B equal to 40 and C equal to 15, 30. That is the answer. Next, if 3 men or 4 women can reap a field in 43 days, how long will 7 men and this is the work problems. 5 women take repeat. 3 men is equal to 4 women, right? 3 men equal to 4 women can reap a field in 43 days. 7 men and 5 women. So we need to convert men to women or women to men. ఏదైనా యూనిక్ గా తీసుకోండి. 3 men is equal to 4 women. ఇక 7 men and 5 women is equal to, అది మనకు కావాల్సింది. ఓకేనా? ఇక్కడ this implies 1 man is equal to 4/3 women or not. 1 man equal to 4/3 women. Now substitute here. ఇక్కడ మనకి 7 into 4/3 plus 5 is equal to 28/3 plus 5. So this is equal to 43/3 women. అందుకు women లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, now 4 women complete the work in 43 days. ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ ఉమెన్ లో కన్వర్ట్ చేసి మెన్ తో రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు, అలాగే మెన్ కన్వర్ట్ చేసి ఉమెన్ లో చేయకూడదు. ఇక్కడ మరి 43/3 ఉమెన్ రిక్వైర్డ్ హౌ మెనీ డేస్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి 4 ఉమెన్ 43 లో కంప్లీట్ చేస్తే 43/3 ఉమెన్ ఆ వర్క్ ని ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు, సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఏంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే లెస్ బై మోర్, అంతేనా? 4/43/3 అంటే ఏంటి? ఇంటూ 3 into 43. 43 గెట్స్ క్యాన్సిల్,
12 days is the answer. That's it. A certain number of men can do a work in 60 days. There were 8 men more. It could be finished in 10 days less. Certain number of men, X అనుకుందాం, 6 days లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అంటే టోటల్ వర్క్ అయితే 60x. సపోజ్ 8 more men అంటే x plus 8 members ఉన్నారు. 10 days less అంటే ఎన్ని రోజులు మనకి 50 days కంప్లీట్ చేస్తారు. సో టోటల్ వర్క్ ఏంటి, x plus 8 into 15. సేమ్ వర్కే కదా, సో వర్క్ సేమ్ కదా, ఈక్వేట్ చేయండి. 60x equal to 50x plus 400. 10x is equal to 400. What is the value of x? X equal to 40. What is the x? There is a number of persons or not. So what is the answer? Answer is equal to 40. A is thrice as fast as B and is therefore able to finish a work in 60 days less than B. Find the time in which they can do the work. ఇక్కడ చూడండి, A is thrice as fast as B. అంటే ఏ ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తాడు అంటే ఏ పట్టే టైం ఏంటి, బి పట్టే టైం కంటే తక్కువ అవుతుంది. ఏ స్లోగా వర్క్ చేస్తే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటాడు, ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తే తక్కువ తీసుకుంటాడు, అంతే కదా. సో ఏ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ టు బి. ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఈజ్ థ్రైస్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ బి. ఏ అండ్ బి. బి ఎక్స్ డేస్ వర్క్ చేస్తే లెట్ us say 3x డేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఏ ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తాడు, 9x ఎక్స్ డేస్ వర్క్ చేస్తాడు. ఎందుకు ఎక్స్ డేస్ వర్క్ చేస్తాడు, బి కంటే 3 times ఫాస్ట్ గా. కాబట్టి బి కంటే 3 times ఫాస్ట్ అంటే మొత్తం వాడి ఇదే కెపాసిటీ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తగ్గుతాయి కదా. సో ఏ ఎక్స్ డేస్ కంప్లీట్ చేస్తే బి 3x డేస్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. టోటల్ ఫినిష్ డేస్ లెస్ దెన్ అంటే బి అనేవాడు ఎక్స్ అనేవాడు బి కంటే 60 days లెస్ గా చేస్తాడు, అంటే 60 days తక్కువలో చేస్తాడు. అంటే డిఫరెన్సే కదా, డిఫరెన్స్ ఎంత 60. అంటే 2x is equal to 60. What is the value of x? X is equal to 30. So A can complete the work in 30 days and B can complete the work in 90 days, which is required answer. అంతే. I can finish a work in 15 days, 8 hours a day. You can finish your work 66 2/3 days in 9 hours a day. Find in how many days we can finish it working together at 10 hours a day. A can complete the work in 15 days, 8 hours a day. So total 120 hours. A or I. And you can finish the work 6 2/3. 6 2/3 అంటే మనకి 18 20/3 కదా. 20/3 days into 9 hours a day. So this is equal to 3. So this is equal to 60 hours. Find in how many days we can finish it in 10 hours a day. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ I finish the work in 120 hours. Why? Total 60 hours. ఇక్కడ ఏమైంది, టోటల్ 120 units అనుకుందాం. I 1 hour లో 1 unit చేస్తే ఇక్కడ బి అండ్ యు అంటే మనకి 2 units వర్క్ చేస్తాడు, అంతేనా. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఫినిష్ ద వర్కింగ్ 10 hours a day. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మనకి 120 units అది అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏంటి మనకి 1 unit, కానీ బట్ ఇక్కడ మనకి అవర్స్ 1 hour కి 1 unit. ఇక్కడ 1 hour కి 2 units వర్క్ చేస్తున్నాడు, అంతేనా. కానీ వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే 10 hours వర్క్ చేస్తే హౌ మెనీ డేస్ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది, అది మనకు కావాలి. ఓకే, సో ఇక మనం ఏం చేద్దాం, 1/120 plus 1/60 LCM equal to 120, 1 plus 2 that equal 3/120, that is equal to 1/40, that implies 40 hours పడుతుంది. ఇక్కడ తీసుకున్నా ఇక్కడ మనకి ఏంటి, మనకి టోటల్ 3 కదా. సో 120/3 that equal 40 hours కదా. మీరు ఇలా నేను రెండు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీకు కావాలి, అంతే. 40 hours, 10 hours a day, total 40 hours. So how many days required? 40/10, that is equal to 4 days are required. That's it. Next question. A is twice as good workman as B.
Therefore, they finish the work in 14 days. In how many days can each do separately? A and B. A is twice work as B. Why twice as good as B? Suppose B 2x days చేస్తే A x days కంప్లీట్ చేస్తాడు. అంటే A is faster than B కాబట్టి. So number of days decrease అవుతాయి కదా. Now together they finish the work in 14 days. అంటే 1 by x plus 1 by 2x is equal to 14. అంతే కదా. Now ఇక్కడ దీనికి ఏం చేద్దాం? వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2x. Two plus 1, that equal to 1 by 14. Okay, this is equal to 7. So what is the value of x? That is equal to 21 days. Ante A can complete the work in 21 days, B can complete the work in 42 days. That is the answer. A and B can do work in 45 and 40 days respectively. They begin work together. A left after some time and B finished the remaining work in 23 days. In how many days did A leave? Ikkada chudandi. A and B can do a work in 45 and 40 days respectively. They begin the work together, but A left after some time and B finished the remaining work in 23 days. B, ikkada chudandi. A 45 days work చేస్తే 1 by 45th of work. B 40 days work చేస్తే 1 by 40th work. B alone 23 days. అంటే total 23 by 40 work ఏనా? What is the remaining work? Remaining work is equal to 1 minus 23 by 40. That is equal to 17 by 40. ఈ 17 by 40th వర్క్ ని ఎవరు కంప్లీట్ చేశారు? A and B కంప్లీట్ చేశారు అంటేనా? అయితే ఈ 17 by 40 వరకు A and B కంప్లీట్ చేసినది A లెఫ్ట్ అయిపోయాడు. సో మనకి చేయాల్సిందేంటి? ఈ 7 by 40th వర్క్ ని A and B ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తే తెలిసి అయిపోతుంది కదా. సో నా ఇక్కడ చూడండి, 1 వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే మనకి 1 by 45 plus 1 by 40 LCM equal to 5 into 8 into 9. ఇక్కడ 8 plus 9, 17 by 5 into 8 into 9. వీళ్ళు 1 డేలో ఎంత వర్క్ చేస్తారు? ఇది అంటే 17 by 5 into 8 into 9th వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి 1 డే కావాలి. మరి 17 by 40th వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి హౌ మచ్ టైమ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? అది మనకు కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఆ మెథడ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇది చేయలేం. అంటే ఇది యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చాం, ఇక్కడ చేయాలి. అందుకే 2 మెథడ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? నా ఇక్కడ చూడండి. సో 17 by 5 into 8 into 9th వర్క్ అంటే 1 డే కావాలి. 17 by 40th వర్క్ అంటే మోర్ వర్క్, మోర్ బై లెస్, అంతే కదా. సో 17 by 40 into 5 into 8 into 9 by 40 by 17 into 1 gets cancelled. 40 gets cancelled. 9 days is the answer. అంటే A and B కలిసి ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు? 9 days వర్క్ చేశారు. ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డేస్ డిడ్ A లీవ్? ఆఫ్టర్ 9 days. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A builder decided to build a farmhouse in 40 days. He employed 100 men in the beginning, 100 more men after 35 days and completed the construction in stipulated time. If he had not yet completed the additional man, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక 40 days ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. 100 days 100 మెంబర్స్ని పెట్టిన తర్వాత 35 days వాడికి ఏం తెలిసిందంటే వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వదు అన్నాడు. అనుకొని రిమైనింగ్ 100 ఇంకో 100 మెంబర్స్ పెట్టుకున్నాడు. అంతే ఎంతమంది? 200 మెంబర్స్ అయ్యారు. ఈ 200 మెంబర్స్ ఎన్ని వర్క్ చేశారు? 5 days వర్క్ చేశారు, అంతే కదా. ఈ 200 మెంబర్స్ ఎన్నో వర్క్ చేశారు? 5 days వర్క్ చేశారు. ఎందుకంటే 35 days వరకు 100 మెంబర్సే. 36th నుంచి 40 day వరకు 200 మెంబర్స్ చేస్తారు. అంటే 5 days లో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారు? 200 మెంబర్స్ వర్క్ చేశారు.
అంటే 200 మెంబర్స్ 5 days ఆఫ్ వర్క్ చేస్తే ఒకవేళ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయకపోతే అంటే ఆ ఎక్స్ట్రా 100 మెంబర్స్ని పెట్టుకోకపోతే ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు? నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ మోర్ కదా, 100 మోర్ బై లెస్. మన రేషియో ప్రపోర్షనల్ చెప్పే టెక్నిక్. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 days. అంటే 200 మెంబర్స్ 5 days వర్క్ చేసి ఎంత వర్క్ అయితే చేస్తారో అదే వర్క్ ని 100 మెంబర్స్ 10 days లో వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఇఫ్ హ్యాడ్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ ద ఎడిషనల్ మ్యాన్, హౌ మెనీ డేస్ బిహైండ్ ద షెడ్యూల్? ఎడిషనల్ మ్యాన్ ని ఎంప్లాయ్ చేసుకోవడం వల్ల 5 days కంప్లీట్ చేశాడు. ఎడిషనల్ మ్యాన్ ఎంప్లాయ్ చేసుకోకపోతే 10 days వర్క్ చేస్తాడు. అంటే ఏంటి మనకి? ఎక్స్ట్రా 5 days బిహైండ్ ద వర్క్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. A can do a work in 25 days, B can do the same work in 20 days. They work together for 5 days and A goes away. In how many days B finish the work? Okay, చూడండి. A and B 25 days, 20 days. LCM ఎంత? టోటల్ 100 యూనిట్స్ అనుకుందాం. మళ్ళీ ఈ మెథడ్ కూడా చేద్దాం. A 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారు, B 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారు. అంతే కదా? ఏ 1 డేలో 4 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే బి 1 డేలో 5 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. వీళ్ళిద్దరు టోటల్ ఎంత మనకి 9 యూనిట్స్ అయింది. వీళ్ళిద్దరు 5 days వర్క్ చేశారు. అంటే 1 డేలో 9 యూనిట్స్ అంటే 5 days కింద మనకి 45 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. మరి రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత? రిమైనింగ్ వర్క్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 55 యూనిట్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఉంది. ఈ 55 యూనిట్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఎవరు చేశారు? బి చేశాడు. బి 1 డే వర్క్ ఎంత? 5 యూనిట్స్. మరి 55 యూనిట్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఎలా ఎన్లో చేయాలి? ఇక్కడ 11 days ఇస్ ద ఆన్సర్. అంతే. కొన్ని కేసెస్ ఇది బెస్ట్, కొన్ని కేసెస్ ఆ మెథడ్ బెస్ట్. సో 2 methods కంపల్సరీ నేర్చుకోండి. Eight children and 12 men complete a work in 9 days. Each child takes twice the time taken by a man. Child and man. Man x ఇక్కడ ఏంటంటే ట్వైస్ ద టైం అన్నాడు. మ్యాన్ ఎక్స్ డేస్ వర్క్ చేస్తే విమెన్ చిల్డ్రన్ ఎంత మనకి 2x days కంప్లీట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మెన్ కంటే చిల్డ్రన్ ఏంటంటే 2 times ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది అంటున్నాడు. ఓకేనా? నా ఇక్కడ మనం హౌ మెనీ డేస్ విల్ 8 men ఫినిష్ ద వర్క్ అంటే 8 children ప్లస్ 12 men కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 9 days. బట్ మెన్లో అడిగాడు కాబట్టి చిల్డ్రన్ మెన్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ 1 man. అంటే 2 children ఈజ్ ఈక్వల్ 1 man. మరి 8 children ఎంత అయింది మనకి? 4 men కదా. సో 4 men ప్లస్ 12 men ఈజ్ 9 days. అంటే 16 men can complete the work in 12 days. Sorry. 16 men can complete the work in 9 days. In how many days will 12 men finish the same job? అది మనకు కావాల్సి. చూడండి, 16 men 9 days వర్క్ చేస్తే 12 men అదే వర్క్ ని ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు? ఇక్కడ పర్సన్స్ తగ్గారు, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పెరుగుతాయి. అంతే కదా? సో మోర్ బై లెస్ 16 by 12 into 9. This is 3, this is 4, this is 3. So this is equal to 12 days are answer. Next, A, B, C can they work in 8, 16 and 24 days respectively. They begin together. A continues work till finished. A X days చేస్తాడు. C leaves off 2 days before. C X minus 2 days వర్క్ చేస్తాడు. B 1 day before. X minus 1 day వర్క్ చేస్తాడు. A ఎంత మనకి? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టోటల్ ఎంత మనకి? 48 అయినా 48 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది అనుకుందాం. A 48 by X, B 48 by X by 2 and C 48 by X minus 1 etc. సో ఇక్కడ మళ్ళీ డినామినేటర్ X వచ్చేటప్పుడు కొంచెం కష్టం అవుతుంది.
ఓకేనా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇంకో మెథడ్ ఎలా చేద్దాం, మన ఓల్డ్ మెథడ్లోకి వెళ్దాం. ఓల్డ్ మెథడ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే, ఏ 8 days వర్క్ చేస్తే 1 dayలో 1/8 వర్క్ చేస్తాడు. మరి ఎక్స్ డేస్లో x/8 వరకేనా. బి x-1 days వర్క్ చేశాడు, x-1/16. సి x-2/24. టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, LCM ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48. ఇక్కడ మనకి 6 times 6x ప్లస్ 3x - 3 ప్లస్ 2x - 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 6, 9, 11. 11x equal to 48 plus 7, that 55. So x equal to 5. What is the question? At what time? That is equal to x anukunnam kada. So x equal to 5 days is the answer. Sorry guys. Next. A takes as much time as B and C together to take a finished job. Ante A B plus C. B plus X days aithe A kuda X days work chestadu. And next one, A and B together can complete the job in 10 days. That is 1/10. C alone could do the same job in. Next, C alone can do the job in 15 days. 1/15. Next, how many days B alone do the work? Ekko chudandi. A takes as much as B and C together and finish a job. A and B work into the finish a job in 10 days and C alone do the work in 15 days అన్నాడు. Ekko chudandi. A plus B and C. ఇక్కడ 10, 8, 15. Total 30 units of work అయిందంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి A plus B 3, C 2 units. Total number of days ఎంత? That is equal to 6 days or not. అంటే A plus B 1 dayలో 3 units of work చేస్తే C 2 units of work చేస్తే టోటల్ మనకి ఏంటి 5 units of work అయింది. 5 units of work ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మనకి? 6 days అయిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటున్నాడు, మనకి టోటల్ 6 days తెలుసు, మన బి అలోన్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో బి అలోన్ ఎలా చేస్తాం అది మనకు కావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వద్దాం. సి కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 15 days. ఓకే. నెక్స్ట్ బి అండ్ సి కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ఎక్స్ డేస్. సి అలోన్ డు ద వర్క్ ఇన్ 15 days. ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ కూడా రావాలి కదా. సో ఏ వాల్యూ కూడా కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ టోటల్ యాడ్ చేస్తే 1/x plus 1/x equal to 2/x. That is equal to how many days? అది మనకి ఇవ్వలేదు. A and B working together finish a job in 10 days అని చెప్పేసి అన్నాడు తప్ప అంతకు మించి మనకి ఎక్కడ కూడా ABC అనేది ఇవ్వలేదు. ఇదేంటిది మనకి ABC అనా. సో దగ్గర 1/6 అనా. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? x equal to 12 days అనా. అంటే A can complete the work in 12 days. Let's say A and B can complete the work in, ఇక్కడ మనకి ఏంటవుతుంది, మనకి 10 days అన్నాడు. ఇక్కడ A 12 days అంటాడు. మరి B ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1/10 minus 1/12. LCM equal to 60. This is 6 minus 5. That got 1/60. 60 days is the answer. Right? అంతే. A and B undertake to work for 56 rupees. A can do it alone 7 days and B in 8 days. ఇది వేజెస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే A and B ఒక వర్క్ ని 56 రూపీస్ ఒప్పుకున్నారు. A 7 days, B 8 days చేస్తారు. వాడి అమౌంట్ ఎలాగొస్తుంది? డిపెండ్ అపాన్ దేర్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే. నెక్స్ట్, ఫర్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ బాయ్ దే ఫినిష్ ద వర్క్ ఇన్ 3 days. దెన్ ద బాయ్ గెట్స్ అంటున్నాడు. A 7 days వర్క్ చేస్తే B 3 days వర్క్ చేస్తే ఆ బాయ్తో కలిపితే ఆ వర్క్ అంటే 3 days కంప్లీట్ అయింది అంటున్నాడు. అంటే మనకి ఏంటి కావాలి? ఆ రేషియో కావాలి. ఓకే. A can complete the work in 7 days
In a day, he completes 1/7 of work. B can complete the work 8 days. In a day, completes 1/8 work. A plus B plus child, that is equal to 3 days. That implies 1/3 work. మనకి ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ మన చైల్డ్ కెపాసిటీ కావాలి కదా. సో చైల్డ్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది? 1/3 మైనస్ 1/7 ఆఫ్ 1/8. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/3 మైనస్ ఇక్కడ మనకి 56 అయినా, ఇక్కడ ఎంత 8 + 7 అయినా. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/3. డైరెక్ట్గా చేసేసుకుందామా? 2 స్టెప్స్ వేయకుండా డైరెక్ట్గా తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? 3 × 7 × 8 అవుతుంది, అంతేనా? 3 × 7 × 8 అవుతుంది. ఇక్కడ 7 × 8 56 మైనస్ ఇక్కడ 7 ఏమవుతుంది మనకి? క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 24 మైనస్ 8 ఎంత మనకి? 21. సో 45. 11/3 × 7 × 8. ఇది ఇలా ఉంచండి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? దెన్ ద బాయ్ అంత అమౌంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు రేషియో క్యాల్కులేట్ చేయండి. రేషియో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు? 1/7 ఏ ఎఫిషియన్సీ, 1/8 బీస్ ఎఫిషియన్సీ, 11/3 × 7 × 8 సిస్ ఎఫిషియన్సీ. వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం? 3 × 7 × 8. ఇక్కడ ఎంత మనకి? ఏ ఎంత మనకి? 24:21:11. అంటే ఈ టోటల్ 56 రూపీస్ని 24:21:11 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే 11 parts goes to బాయ్. టోటల్ ఎంత అయింది మనకి? 56 అయిపోయింది. సో వాట్ అబౌట్ ద బాయ్? బాయ్ గెట్స్ 11 rupees. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. A started a work and left after working for 2 days. Then B was called and finished the work in 9 days. Had A left the work after working 3 days and B would have finished the remaining work in 6 days, in how many days can each of them working alone? Eka chudandi. A started a work left after 2 days of work. 2 days of work of A plus B 9 days of B's work. Next entity, that is the first condition. A left the work after 3 days of work of A plus 6 days of work B. Both are same or not? Ante A is equal to 3B or not? Ante A's 1 day's work is equal to B's 3 days work. Ante A's efficiency is more. Ikkada chudandi. A is equal to 3B. Okay na? Now A's 2 days work plus B's 9 days work is equal to 1 work. A equal to 3B. A equal to 3B. Now, so what is the total? Here, suppose if you substitute the value here, then what happens? 6A, 6B plus 9B can complete the work in 1 day. Okay. So 19B can complete the work in 1 day. So what about the B? That means 1 work. Okay, 19 కాదు 15. Additions problem. 15 times of B can complete 1 work. So B can complete the work in how many days? That equal to 15 days is the answer. Next A. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? 2A plus 9B can complete the work in 1 day. 3B is equal to 1A. Ante 2A plus 3A, that is equal to 1. 5A's work is equal to 1. What is the A's capacity? That is equal to 5 days is the answer. That's it. Man comparison. 8 men and 16 women can do a work in 8 days. 8 men plus 16 women can complete the work in 8 days. 40 men and 48 women. And దీన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు? మనం 4 men plus అది 8 డివైడ్ తర్వాత చూద్దాం, అది లాస్ట్లో చూద్దామండి.
What next? 48 men plus 40 men plus 48 women can complete the work in 2 days. In how many days are required for 6 men and 12 women? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మ్యాన్ కి విమెన్ కి రిలేషన్ తెలిసింది అనుకోండి, మనం ఈజీ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ 1/8 and this is 1/12, 1/2. This implies 64 men plus 128 women can complete the work in 1 day. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? This is equal to 80 men plus 96 women can complete the work in 1 day. Total ఏంటి? 64 men plus 128 women work is equal to 80 men plus 96 women or not. అంటే 16 men is equal to 32 women, 1 man is equal to 2 women. Now, ఇప్పుడు వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే, వాడు క్వశ్చన్లో ఇఫ్ 6 men and 12 women can do the same work, ఎన్ని రోజుల్లో 6 men 12 women చేస్తారు? అది వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్, అంతే కదా? Now, ఇక చూద్దాం. 8 men plus 16 women can complete the work in 8 days. Either men or women లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 2 women equal 1 man, ఇక్కడ 16 women ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఎంత మనకి? 8 men అయినా 8 men plus 8 men, that is equal 16 men can complete the work in 8 days. ఇక్కడ మనకి ఏంటి? 16 men 12 women. అంటే 12 women ని మనం ఎలా మార్చుకోవచ్చు? మనం 6 men గా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 2 women equal 1 man కాబట్టి. అంటే ఏంటి? 6 men plus 6 men is equal 12 men can complete the work in how many days? ఇక్కడ చూడండి, 16 men can complete the work in 8 days, 12 men can complete that work in how many days? Number of persons దగ్గర, ఇప్పుడు ఏంటంటే number of days more, so more by less. ఓకేనా? సో 16/12 into 8, this is 2, this is 3, so 32/3 days is the answer. A can do a work in 6 days, B can do the same work in 5 days. The contract is work for 220 rupees. How much shall B get if both work together? ఇక్కడ మనకి రేషియో వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ మీద బేస్ ఉంటుంది. A అంటే 1/6, B అంటే 1/5. వాట్ ఈస్ ద రేషియో? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5:6 రేషియో, అంతే కదా? A 6 days కంప్లీట్ చేశాడు, B 5 days వర్క్ చేశాడు. వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ ఏంటో మనకి 5:6 రేషియోలో వస్తుంది. మన B కావాలి అంటే ఈ 220 రూపీస్ని 5:6 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే 6 parts ఎవరికి వస్తుంది? Bకి వస్తుంది. సో B, సో 6 into, ఆర్ మనకి ఏంటంటే మీరు ఇంకా మనకి 220 into 6/11. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, సో దిస్ ఈక్వల్ టు 120. Sorry guys. So what is the answer? B receive 120 rupees. What is the A? 100 rupees. And based on their efficiency only. Okay. 1 minute. Next one. 2 men undertake to do a piece of work in 200. One alone can do it in 6 days, other 8 days. With the assistance of a boy, they finish the 3 days. How should the money divided? Purely based on their efficiency. Boy is equal to 1/3 minus 1/6 minus 1/8. And 1/3 minus of 1/6 plus 1/8. Okay. What is the LCM? 24. 8 minus 3 minus 2, that is equal to 1/24. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 2 men and boy. Okay, let us take x men on x1 and x2 అనుకున్నాం and boy అనుకుందాం. ఈ రేషియో కావాలి. సో ఇదేంటో మనకి 1/6, 1/8, 1/24. LCM equal to 24. ఇక్కడ మనకి this is 4:3:1. అంటే ఈ 200 రూపీస్ 4:3:1 పార్ట్ లో డివైడ్ చేస్తే మనకేంటి? హౌ షుడ్ ద మనీ డివైడెడ్ అంటున్నాడు, అంతేనా? 4 times, 3 times, 1 time, that is equal to 8. So x1 receives 200
by 8 into 4. 4 కదా. Next x2 receives 200 by 8 into 3. And what is the boy receives? 200 by 1. Oh, sorry, 8. 8 into 1. That's it. So ఇదంతా అవుతుంది మనకి 8 2 times 5 times. This is equal to 100. This is equal to 75. This is equal to 25. That is the answer. Wages for 45 women amount to 15,528 rupees in 48 days. ఇక్కడ చూడండి, 48 days లో 45 women కి 15,525 rupees వస్తుంది. How many men must work for 16 days to receive 5,750 daily wages of a man being double those of women? ఇక్కడ ఉమెన్ వేజెస్ కంటే మ్యాన్ వేజెస్ ఎంత అవుతుంది, డబుల్ వస్తుంది అంటున్నాడు. ఇక్కడ హౌ మెనీ మెన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు వర్క్ ఫర్ 15 days టు రిసీవ్ 5,000. ఇక్కడ చూడండి, ఉమెన్ వేజెస్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది మనకి 15,525 by 48 days of women and 45 men women are there. అదే మ్యాన్ వేజెస్కి వచ్చేసరికి ఏముంది, ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ ఉమెన్ వేజెస్, అంటే 2 into 15,525 by 48 into 45. ఇది మ్యాన్ వేజెస్. ఓకేనా, ఇది ఇలా ఉంచండి. మ్యాన్ టోటల్ వేజెస్ ఎంత వచ్చింది, 5,750 రూపీస్ వచ్చింది బై దిస్ ఇస్ ద 16 days. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, హౌ మెనీ మెన్ మస్ట్ బి వర్క్ ఫర్ 16. ఓకే, ఇది టోటల్ మ్యాన్ వేజెస్. ది టోటల్ మ్యాన్ వేజెస్ ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తోని నెక్స్ట్ పర్ మ్యాన్ వేజెస్ తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు 2 into 15525. ఈ డినామినేటర్ పైకి వెళ్ళిపోయిందంటే 48 into 45. క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకోండి, ఒక్క స్టెప్ లో వేసాను. క్యాలిక్యులేషన్ అని ఇంపార్టెంట్ చూసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3. ఇంకా ఈ 2తో క్యాన్సిల్ చేశారనుకోండి, 2 178,157 and this is equal to 5. నెక్స్ట్ 15. ఇక్కడ 9తో 9 5 times చేశారంటే 9తో 165 722 245 5. ఇంకా మనం క్యాన్సిల్ చేశారంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5తో 3 22 4 25 5. ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ చేశారంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ 109. 109తో మనం ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయగలం చూడండి. 2 times 218. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. సో హౌ మెనీ మెన్ మస్ట్ బి దేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 25 men ఇస్ ద ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్ అంతా కూడా మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అని ఉందండి. మొత్తం టోటల్ వర్క్ అంతా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ లోనే ఉంది. నెక్స్ట్ ABC together earn 1350 in 9 days. A and C together earn 470 in 5 days. B and C together 760 in 10 days. Find the daily earnings of C. It's simple. A plus B plus C earnings set of the 1350 by 9. So that is equal to how many times? Here 10 15 150 rupees or not. A plus B plus C and that is equal to 150. A plus C ఎంత అవుతుంది మనకి 470 by 5. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 94 రూపీస్ అన్నట్టు. 5తో క్యాన్సిల్ చేస్తారు అనుకోండి 920. ఈ రెండింటితో చూస్తే బి వేజెస్ ఎంత అవుతుంది, 150 minus 94 is equal to 56 is the answer. బట్ సి ఎర్నింగ్ అడిగాడు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటన్నాడు మనకి బి అండ్ సి టుగెదర్. B plus C together 760 by 10 equal to 76. That implies what is the share of A? That is equal to 150 minus 76. So this is equal to how much? 80 అనుకున్నాడు, 74. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి, బి షేర్ అడిగాడు. మరి బి షేర్ అంటే ఏ అండ్ బి షేర్ ఎంత ఉంది మనకి తెలుసా, లేదు. సో బి షేర్ ఈక్వల్ 150 minus of
ఇక్కడ మనకి 56 ప్లస్ 74. 56 plus 74, 130. 150 minus 130, that is equal to 20 is the answer. Yes, this is about the time and work and wages. We'll meet again in the next video. Thank you, one and all.